الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah ta'ala ya jikan mamatanmu gaba daya ya sa can yafi nan gare su. Sannan baya ga haka akwai wasu 'yan uwa da suka turo neman addu'a su ba suna da 'yar uwa in zan iya tunawa sunanta Hajiya Maryam tana jinya a ƙasar Turkiya daga Najeriya yau wajen wata shida tana cikin koma bata fito ba. To muna roƙon Allah ta'ala ya fishe ta lafiya, Allah ya sa jinya din ta zama zakkan jiki ne, mu ma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kula da mu, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa rayuwar mu albarka, Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani. Gabannin fara darasi na uku a ramma idan ko kuma in ce Malam Ibrahim akwai tambayoyi. To ƙarin tashoshi da ke sanya wannan tafsiri da muke masallacin Annur, jiya mun tsaya akan na 58, to yau an samu ƙari har zuwa na 67. Na 59 da na 60 wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Dr. Muhammad Murtala Sale Santurakin Ibbi ya ɗauki nauyin na 59 Haske TV Jalingo Taraba daga 8 zuwa 9 na dare da kuma Haske Radio FM Jalingo daga 8 zuwa 9 na dare. Na 61 wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Abdul Hakim Usman ɗan Bujare ko? Ina karanta sunan da kuskure ya yafe mini. Ya ɗauki nauyin Legend FM 98.7 Daura Katsina State daga 10 zuwa 11 na safe, duka Allah ya biya su da gidan aljanna. Sai Jais Takaful Insurance Limited sun ɗauki nauyin Citizen Radio FM 93.7 Abuja daga 4:50 zuwa 5:50, wato daidai lokacin yin tafsirin nan kenan na yammaci. Allah ya biya su da gidan aljanna. Na 63 management ne na National Traffic Radio Abuja suka ɗauki nauyi daga 12:03 zuwa 1:03 na rana a Traffic Radio FM 107.1 Abuja. Sai Alhaji Abdurrahman Bashir Haske, founder na AB Haske Foundation, ya ɗauki nauyin guda uku. Akwai Usaku FM Adamawa daga 11 zuwa 12 na rana, akwai Placo FM 92.3 Adamawa daga 12 zuwa karfe 1, sai kuma na 66 Nas FM Mubi 105.5 Yola daga 9 zuwa 10 na hantsi. Allah ya biya su duka da gidan aljanna. Akwai hukumar gudanarwa na Sunna TV Kano sun ɗauki nauyin Sunna TV Kano daga 11 zuwa 12 na dare. Sunna TV akwai jiha-jiha ne? O na Kano daban ne? Shi ma wani TV ne daban? Shi na Kano ne, akan satellite suke. To Allah ya saka musu duka da gidan aljanna. Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kwarai. Allah ta'ala ya karbi aiki din ya sa a mizanin ayyuka na kwarai namu gaba daya insha Allah. Na? Shi Dr. Abdul Mutallib ko? Okay, Allah sarki na Katsina kenan na Daura. Dan mutumin Daura ne ai ko? Dan uwa ne mai kokari. To Allah ya kara wa rayuwa albarka. Allah ya jagoranci, Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai. Saboda lokaci ya ja sai a karanta tambaya ɗaya ko biyu in ba su da tsawo insha Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi malam. Yake cewa fatan alkhairi, Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma da sauran 'yan uwa musulmi. Tambaya ta ita ce, menene hukuncin kiran wani da sunan mahaifinsa? Yana amsawa har a makarantarsu mutane da dama ba su san sunan shi ba, sai sunan mahaifinsa suke kiransa da shi. Shin ina hukuncin haka? Allah ya kai malam da alaramma gida lafiya, kuma Allah ya sa mu sha ruwa lafiya, amin. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ga addu'a. In na fahimci tambayar daidai shine ana kiransa ne da sunan babansa ba da sunansa ba. Misali sunansa Muhammad Ibrahim, sunansa Muhammad, babansa Ibrahim, sai ana kiransa da Ibrahim maimakon Muhammad Ibrahim. Haka ne? Wannan yawanci ɗabi'a ce ta 'yan boko, kiran mutum usually da sunan mahaifi ko da sunan surname nasa.
Muhammad Ibrahim sai a ce Mr. Ibrahim. Wannan harka ce ta boko da aka sha aka ƙoshi, aka yi sahur, aka yi buɗe baki da ita. Sheikh Bakar Abu Zaid rahmatullahi alai iya da wani kutayib karami mai sunansa Tasmiyatul Maulud, wato sanyawa wanda aka haifa suna. Littafin dukansa shafi ne 72 a cikin littafin gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshe. Ya yi magana akan waɗannan hukunce-hukunce musamman a shafi na 30 da shafi na 31 da shafi na 32. A waɗannan shafi guda uku ya yi magana akan hukuncin kiran mutum da suna da ba na babansa ba ko kuma kiransa da sunan babansa. Haka Ibn Uthaymin rahimahullah ya amsa tambaya cewa na farko abin da ke da muhimmanci mu kiyaye shine cewa ba a yadda a sa wa mutum suna ana kiransa da shi da babu sunan babansa a suna. Wannan shine abin da shari'a ta tsananta, mutum ya ajiye sunan babansa a gefe, ko mace ta yi aure ta ajiye sunan babanta da sanya sunan miji. A inda kaɗai ya halatta a yi temporarily ne nan, kamar a halin da misali mijinta na karatu ko aiki a wata ƙasa. Akwai ƙasashen da dole sai sonem ya zama ɗaya tsakanin miji da matarsa. To in a nan doka ya zama ba a babin ana so ba saboda za a yi processing visa ta zauna da shi, sai aka yi ababin darura, a nan kullahu nafsan illa wus'aha, kamar da yake a cikin ayatul kursi bangaren aya ta 255 ainihin a bakara. Ala ayyi halin, ina nufin suratu aya ta ali haka ne, bakara ko ina nufin bakara kenan, bakara ina ji baki na me. Okay, afwan, so bakara nake nufi. A nan wurin Allah bai dora mutum abin da ba zai iya ba, amma in ya zama akwai sunan mahaifi a sunanka da ake kiranka da shi, malamai suka ce a nan wurin a ka'ida babu nassi da ya haramta a kira mutum da sunan babansa. Shari'a bata haramta ba. Kawai sunan mahaifin mutum Ibrahim a ce masa Mr. Ibrahim, babu nassi na kusa ko na nesa da ya haramta, sai dai ya saba wa al'ada na zamantakewa. Al'ada na zamantakewa akan kira mutum da sunansa ne, ko da sunansa da sunan babansa a haɗe. Wannan shine abin da aka sani, kamar yadda Qur'ani yace ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallahi, kamar cikin kissan Zaid ibn Haritha a cikin suratul Ahzab ko bangaren aya na 5. Allah ya ce a kira su da sunansu da sunan iyayensu. Kula da cewa ud'uhum li'abaihim, Ibn Uthaymin rahimahullah ke cewa an fi so a kira mutum da sunansa da sunan babansa, amma in aka kira shi da sunan babansa kuma ya gane shi ake nufi sai ya amsa, to wannan babu laifi, don shi wani bangare ne daga cikin baban nasa. Duk da ba shi ne abin da aka fi so ba, shi ne aulawiyya ba shi ne priority ba, amma an kira ba laifi ba ne. Ala ayyi halin abin da ke hatsari shine a cire sunan mahaifi a daina aiki da shi, kuma akwai hadisai da dama da suka hana, kamar hadisin da ke cewa man tasaba ila ghairi abihi la'anatullahi alaihi wal mala'ika wan nasi ajma'in. Wanda ake kiransa zuwa ga sunan wani babansa ba a babin darura ba, shi ya amince da haka, annabi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa, tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansa, tsinuwar mutane dukka ta tabbata a kansa. Hadithin nan iya cikin sahihul jami, isnadinsa ingantacce ne, hadithi ne na 6,104, cewa baya halatta. Ala ayi halin ka'ida shi ne a ce maka Malam Muhammad Ibrahim. Idan ka je wurin da kawai ana kira mutum da sunan babansa da aka ce maka Mr. Ibrahim, ka gane kai aka kira, baka aikata haramun ba, don daman hatsarin cire sunan baban ne. Amma kiranka da sunan baba shari'a ta yi shiru a kai. Yin shiru a kai a babin mu'amala iya nuna halascin abu ne, amma ba shi ne kuma afdaliya ba. Wallahu ta'ala a'alam. Na'am, sai tambaya ta karshe saboda lokaci yake cewa assalamu alaikum shaykh. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our acts of worship in this blessed month of Ramadan. Amin ya hayyu ya qayyum. Yake cewa Sheikh, I am currently in Turkey for my studies, and I am in my final semester of a BSc in computer engineering. I asked my father for permission to get married after I graduate, but he insists that
I must complete my MSc first because he believes marriage will distract me from my studies. My father always listens to your lectures, and sometimes he tells me to look at your life as an example, saying, I want you to study well as he did. Sheikh, please advise him that marriage does not necessarily distract a person from their studies. May Allah bless you and have mercy on your parents. Amen. Firstly, you have to engage me as your lawyer. You have to engage me as your lawyer in order to defend you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If I understand the question correctly, he is in his final year in Turkey studying computer engineering in his last semester of his Bachelor of Technology or Bachelor of Science. And he intends to get married. But his father insists that he must complete that BSc and also obtain his MSc before he gets married. And he wants me to admonish and also to advise his father so that he can allow him to get married before even his MSc. I hope this is the question. Yes. Fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi Rahmatullahi Alayh, in his book of Fatawa Al-Mar'at Al-Muslima, in volume 2, from pages 704 to 706, he spoke on this matter by answering some questions effectively. A situation where a young Muslim is permitted to get married while in school, and a situation where it is advisable for him to put the marriage on hold until he graduates. Even His Eminence Ibn Uthaymin, may Allah have mercy on him, gave this verdict relying on the hadith of our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and a verse from the glorious Quran. A hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on them, which has been narrated by Abdullah ibn Mas'udin, may Allah be pleased with him, where our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was advising and admonishing young Muslims by saying, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, faman lam yajid fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija. Our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was admonishing young Muslims. The hadith has been narrated by Muslim, hadith number 1400, by saying, O young men, whoever amongst you can afford to get married, let him get married. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, because this will guide him to lower his gaze. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, and will make it easier for him to protect his chastity. فَإِن لَمْ يَجِدْ, and if he cannot afford, فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ, let him continue to observe fasting voluntarily, like on Mondays and Thursdays. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء, because this fasting will serve as a shield for him from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. In this hadith, His Eminence Ibn Uthaymin, may Allah have mercy on him, said, our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gives this advice to young men that as long as they can afford to get married while in school or after their graduation or while doing their business, as long as they can afford, let them prioritize getting married. In the same hadith, and he says, if they cannot afford, then they should look for an alternative of observing voluntary fasting until Allah Ta'ala
provides for them from his own bounty or from his own favor. And the Quran also speaks on this by saying, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِ, as in Surah An-Nur, verse number 33. Allah Ta'ala says, those who cannot afford to get married, let them protect themselves until Allah Ta'ala gives them or provides for them from his own favor. So in these two narrations, the hadith of the beloved Prophet ﷺ and the Quranic verse, we clearly understand from these two that as long as you can afford to get married, it is advisable for you to do that. To the extent that His Eminence Ibn Uthaymin insisted by saying, when we are to compare both of them, according to the scale of preference or scale of priority, according to his understanding, marriage should be the priority over and above studying, according to him. That marriage is even more important than schooling. This is his opinion. Because that marriage is an act of ibadah. And it is a shield from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, which is very important, particularly in this era that has been dominated by virtual world, where online you see women almost naked. Your desire is being intimidated day in, day out. So he said, in his opinion, marriage takes precedence over studying. And the same with Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, while explaining the context of this verse of Surah An-Nur, verse 33, he said that the only obstacle and the major impediment to getting married is the financial responsibility. If you can afford to take care of your wife financially, then getting married is recommended for you. But as long as you know you cannot afford financially, it is better for you to be fasting voluntarily until and unless Allah Ta'ala provides for you from his own favor or bounty, as the case may be. So in your own case, I don't know the true situation. Are you sponsoring yourself today to acquire the degree, or is your father who is sponsoring you? Are you under scholarship or not? If you are under scholarship, are you sure that that scholarship is sufficient for you and your wife if you get married? These questions are very important indeed. As long as your burden is on your father and he knows his situation, that he cannot continue to sponsor you and sponsor your siblings, and at the same time to allow you to get married and take care of you and your wife, he knows that he cannot afford that financially. It is better for you to listen to the guidance of your father. But in a situation where you can afford to take care of your studies and at the same time to take care of your wife, either through scholarship or any part-time job you engage in that situation, I strongly recommend to your father to allow you to get married. It is indeed very important. Otherwise, when your son disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, because of that your directive, you will be questioned on the day of Qiyamah. Because he can afford to get married and he can also afford to take care of his wife, but you stop it. But you stop him from doing that. If the only challenge is the fact that your father considers that it is important for you to reconcile both of them, studying and marriage, and it is because of this he stopped you, his argument is not acceptable religiously. There is no any argument to support that as long as you can afford financially, that marriage can affect your studies. There is nothing to support that, particularly if you are the husband. And Allah knows best. So as your lawyer, I have recommended to your father to allow you to get married as long as you can afford to take care of your wife. So you have to get back to me for the consultancy, for the legal what?
the legal fee. And indeed, Allah is the all-knowing. It is important to get married as long as you can afford while schooling. I strongly recommend. But in what condition? As long as you can afford it financially without putting any burden on your father or mother or your elder brothers and elder sisters. As long as you can afford, is highly recommended. The more you delay getting married, the more you regret in your life. It's better for you to have children that will look like your younger brothers and sisters. It is indeed very important. Allah ya samu wanye lafiya. A ma jiya mun tsaya akan aya ta nawa? Aya ta 150 da mun tsaya a tsakiyar aya ta 151. Mun karanta sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba, muka tsaya akan da dai wurin. Za mu kammala aya ta 151 mu shiga ta 152 zuwa 153 idan lokaci yayi insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم نعم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. jiya mun fara tafsirin wannan aya muka tsaya a kai. Allah ta'ala ya ce sanulki za mu jefa fi qulubil ladina kafaru ru'uba, a cikin zukatan wanda suka bijire mana za mu saka ar-ru'uba shine tsoro mai tsanani. Mun yi tafsirin wannan bangaren ayar. Ƙarin bayani shine ar-ru'uba ana iya karantawa da ɗaura kan ainun ɗin a ce ar-ru'uba, ana iya karanta da sanya dhamma akan a ce ar-ru'uba ko kuma ar-ru'uba, ko a ɗaura ainun ko kuma a sa dhamma ya zama dhamma sai kuma ba'un a gaba. Wannan duka sun tabbata kira'o'i daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So Allah ta'ala ya ce za mu jefa a zukatan wanda suka bijire mana ar-ru'uba, tsoro mai tsanani. Mafiya yawa in ka ga mutum yana da tsananin tsoro, siffa ce ta mutumin da ya bijire wa Allah. Amma mai imani da Allah akan same shi da nau'in jarunta da rashin tsoro. Ga hadisai da dama irin na zato rikak da aka dawo, fiyayyen halitta yana kwance, wani mushriki ya cire takobi ya tada manzon Allah ya ce ta khafuni, kada tsoro na. Manzon Allah na kwance, bai yahudi na tsaye a kansa da takobi ya ce ta khafuni, ya ce kana tsoron annabi, ya ce la ba na tsoronka. Sai ya ce manzon Allah mai yamna'uka minni, wa zai iya kare ka daga gare ni? Annabi sai ya ce me? Allah kawai sai ya kira Allah. Yana fada
sai ya firgita mushrikin sai takwabin ya fadi fiyayen halitta cidab sai miƙe sai ya dauka sai ya ce kai kuma mayyam na uka minni waye sai kare ka sai ya ce kun khaira akhidin ka zama mafi alherin mai daukan takwabi da baya taba kowa kaga shi ya gagara kiran Allah. So a ka'ida tsananin rudewa ba siffa ce ta mutum mai imani ba. Duk jarrabawar da ka shiga ko a cikin jirgin sama kake Allah ya sauwake sai pilot ya ce fa jirgin nan yanzu kawai sai ta Allah ba da control a kansa, kana da imani da Allah. Tsananin abin da zai faru mai muni shine rasuwa, ba mai wuce ajalinsa. Ajalin nan ran da Allah ya rubuta, awar da ya rubuta, mintin da ya rubuta, sakan din a lokacin zai faru. Sai ka kwantar da hankalinka ka yi ta addu'a cikin wannan halin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah. Duk abin da za ka yi sai ka yi, amma ka zauna ka rude wayyo Allah yau an shiga uku yau ba naka bane, ba harka ce ta mai imani ba. Dukkan girman jarrabawa kar a same mu da rudewa, saboda wannan arru'uba, tsoro mai tsanani ko firgita mai tsanani, siffa ta jama'ar da suka bijirewa Allah ne, ba masu bin Allah ba. Wanda ya bi Allah duk halin tsoro yana kokari ya yi controlling kansa. Allah ya ce sanulki za mu jefa don ya tabbatar da majistinsa. Idan muka duba ya ce kuma wanda ya ce sa'ulki zan jefa, kamar yadda ya zo aya ta 12 a cikin suratul anfal min babil misal, ko kuma ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'ba, kamar yadda ya zo cikin suratul ahzab aya ta 26 da kuma suratul hashir aya ta 2. Yakan kira qazafa ko sa'ulki ko sanulki, duka wannan mu'ujiza ne na ƙur'ani, aiki da kalmomi mabambanta don isar da sako iri ɗaya, saboda in wannan bai ja hankalinka ba to wancan zai ja hankalinka. Mafhum? Tayyib. Don haka ar-ru'ba shi ake kira kamar da a ce shine cardiac anxiety. Likitoci sukan ce masa cardiac anxiety ko a ce cardiophobia. Cardiophobia duka sunansa ne. Shine irin abu na tsanani na tsoro, yana da illa har ga lafiyarka. Yakan sa high blood pressure, jinin mutum ya haura, yakan sa heartbeat din mutum ya karu, ya dab 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 dab, yakan sa mutum ya zama na abnormal breathing, ko shekan iska kake kai taking oxygen ka fitar da carbon dioxide za ka kana yin sa da matsala. Na hudu, idan kana tsaye na isa kai ta kadawa, sai a waye gari kafarka duk karfinta ba ta iya daukan gangan jikinka. Idan yayi yawa yana cutar da lafiyar kai, sa maka permanent matsala a jikinka, ba temporary matsala ba ta dindindin. Shi yasa duk abin da zai sa mana mummunan tsoro mu avoiding ɗinsa. Kuma mai imani a kowane hali yake ciki na jarrabawa, ko ya tsorata baya barin tsoron ya fitar da shi a hayyacinsa da zai zama bai san me yake yi ba. Saboda a kowane halin jarrabawa dabara ba ta kubutar da mu, imani da Allah ne yake kawo mana dauki, amma dabara ba ta yi. Don haka yace sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Kuma shi yasa ko da mutum ya wayi gari kana da iyali ko kina da mai gida ko kana da ɗalibai a matsayinka na malami ko 'ya'yanka a matsayin uba mai gida ko a matsayinka da shugaba a sarauta ko a malinta ko a mulki, ka rika controlling zuciya, saboda cardiac anxiety abin da ya shafi tsoro ko tashin hankali ko mummunan fushi duk ya shiga ciki. Yana sa mutum ya yi abin da zai dana sani daga baya. Ko ga iyalinka ne idan fushi ya yawa kar ka yi magana. Kuma shi yasa emotional intelligence yake da muhimmanci hatta a cikin Qur'ani. Don in har ka yadda ka rasa stability naka, ka gagara controlling zuciyarka, zuciyar ne ke juya ka, to na farko in abu ka sa a gaba ba za ka yi nasara ba. Mutumin da ya waye gari bai iya mallakan zuciyarsa, zuciyar ce ta mallake shi, ko a jarabawa ne, ko a interview ne, ko a debate ne, ko a ganawa da mutane ne, ko a amsa tambaya ne, matukar zuciyar ta juya, ita take juya shi, to baya nasara abin da yake yi. Shi yasa abu na farko da za mu yi shine mu tabbatar muna da emotional intelligence. Yana da matakai, stages kamar guda 5. Na farko self awareness, shine kai kanka ka san nagartarka da kasawarka. Kai mutum ne mai tsananin haƙuri ko mai fushi da yawa. Mutum mai tsananin haƙuri mafiya yawa bai cika samun matsala ba, amma mai gaggawan fushi ko mai tsananin fushi, wanda in yi fushi har a shari'a zai rika fitar da manya-manyan zage-zage, yan kaza-kaza, to dole ka san self awareness, ka gane menene na kasanka, yaya fushinka yake, yaya kake controlling zuciya. In ba haka ba tsakaninka da 'ya'yanka zai cire ƙauna,
daga sun ji muryarka ka buɗe kofa baba ne sai kaga kowa ya rude a gidan. Iyalinka za ka waye gari daga ta ji karan motarka ko mashin ɗinka ka shigo gida gabanta zai faɗi. In a ofis ne daga masu aikinka sun ji ga oga ya shigo kowa sai ya rude. Duk wanda yake da wannan sifa baya nasara. Ka rika wayin gari in ka zo wuri murna ake yi ba bakin ciki ake ana tsorata ba. Kowa ya ji ato oga ya iso ana murna. A'a mai gida ya dawo lafiya, yara su taho a guje, a'a bane a'a dadi ne. To wannan shine alkhairi. Ba wai daga an ji ka bude kofa kowa iya neman ina zai shiga ba. Wannan ya je karkashin dining table, wannan ya je bayan buhun masara ya buya, wani ya shiga bandaki. Ina wane yake ce ina bandaki. Kana wucewa ka shiga sai ya fito ya tafi. To matsala ce. Rashin emotional intelligence na cutarwa a duk abin da kake da mutane. Hatta abokananka baka zaman lafiya da su. Shi yasa self awareness, ka san nagartarka irin haƙurinka, juriyarka, kawaicinka, ka san fushinka da irin utterances da ke fita a bakinka. Sai na biyu self regulation, ka iya regulating kanka. Regulation akwai na addini. Na farko yawan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Daga ciki idan kana da wannan kasawan duk inda kai fushi kar ka yi magana. Kar ka kuskura sunna ta karantar, kar ka kuskura kai magana in kana cikin fushi, ka dage kada ka yi. Na uku in kana tsaye ka zauna, in kana zaune ka kwanta. Daga cikin yadda ake magance wannan ka rika shan ruwa, in ka ji fushi da yawa dauki ruwa ka sha. Shaidan an halice shi daga wuta ne, ruwa kuma yana maganin wuta. Insha Allah ta'ala za ka yi nasara a kansa. Wannan iya cikin self regulation. Kuma ka yi ƙoƙarin tilasta kanka irin kalmomi na ashar na bakar magana, ka yi wa kanka alƙawari ba zan ƙara aiki da su akan masu aiki karkashina ba, ko talakawa na a ofis, ko kuma a fadata, ko kuma iyalai na a gida. Ka yi sa wa kanka wasu kalmomi ba zan yi aiki da su ba. Kuma ka sabar wa kanka da kalmomi masu muhimmanci. Akwai matar da na taɓa jin tana magana wa ɗanta, sai ta ce kai Allah wadanka, sai na mata nasiha ce kar ki ƙara yi. Daga nan sai ta ce ya za ta ce duk wanda ya laifi ke ce Allah ya maka albarka, kai din nan dai Allah ya maka albarka. Sai ta koya. Wannan abin da na bata ya wuce shekara 25. Kuma tun a lokacin duk fushin da ta ce kai dai Allah ya maka albarka. Saboda addu'ar iyaye yana da hatsarin an yi mai muni. In ta ce Allah, yanzu duk mai hankali uwarsa da kalle ta ce Allah wadanka, ai wallahi ba za ka yi bude baki ba in kai wasa. Ta yaya za ka yi cin abincin? Bacci ma sai ga gare ka. To hatsarin shine ta faɗa yin mala'iku sun ce amin sai yaro ya lalace. Sai na uku akwai motivation. Dukkan abin da zai motivating ɗinka akan faɗan abubuwa na alkhairi, ka dage ka rika yin su. Ka rika training kanka, training and retraining akan abubuwa na alkhairin, samun emotional intelligence, falalan haƙuri da zai motivating ɗinka, falalan wanda ya haɗiye fushi gobe kiyama. Annabi ya ce Allah ta'ala zai sa su ya zaɓi hurul ini wanda yake bukata ma tukunna aljanna, shi da kansa zai zaɓa. Nassosi su rika motivating ɗinka, wannan yana da matukar muhimmanci. Ka rika samun wannan. Muna fahimta da kyau ko? Ka rika samun dukkan abin da zai, waɗannan suna daga cikin muhimman abubuwa da idan mun yi su insha Allah za su taimaka. Sauran kada lokaci ya cinye bari in dakata a wurin dan kada lokacin karatu ya kare. Don haka sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'uba. Ar-ru'uba idan muna da emotional intelligence, musamman wanda yake an sirka shi da imani da Allah, muna iya controlling kanmu a kowane hali. In ko muka bar tsoro ko fushi ko bacin rai ya yi nasara a kanmu, dukkan wani abin da muka zartar a lokacin za mu yi da na sani. Shi za ga Allah yana ba mu yadda yake karantar da annabawa da mabiyansu emotional intelligence, to the extent that ko da kisar annabi Musa arama an ka kawo da fir'auna ya bi shi da yadda hankalinsu ya tashi fa'atba'uhum فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. muhallu shahid dan suratul shu'ara daga aya ta 61 mu dawo kwaya ɗaya bayan ta 60 fa atba'uhum mushrikin. Fir'auna sai ya bi annabi Musa bayan annabi Musa ya yi hijira zai gudu daga birnin Misra, sai Fir'auna ya bi shi. Lokacin da annabi Musa ya zo dab da kogi zai ketare sai ya juya sai ya ga Fir'auna. Fir'auna a gidansa iya da soja alf wa mi'atai alf. In yana bacci soja mutum miliyan 1 ne da 200,000 ke gadinsa a lokacin da yake bacci. So iya wannan home security guards din su suka bi shi bi annabi Musa.
annabi Musa da mutanen sai suka juya sai suka ga fir'auna na dab da shi da sojojinsa, shine Allah ya ce falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna, ai wallahi za su kama mu, sai ce me kalla inna ma iya rabbi sayahdin. Kaga an karantar da mu optimism da shi emotional intelligence, shine a duk inda kake tare da Allah to kar ka yi zaton za a yi nasara a kanka, abinda kawai zai faru shine kaddara Allah, amma duk sharrin mai sharri da hassadar mai hassada ba za su rage abu ɗaya da Allah ya alƙawarin zai baka a duniya ba, babu wanda ya hana. Sai ya sa wa qadhafa fi qulubihim ru'ba, mu rika controlling wannan. Duk inda ka wayi gari fushi yayi yawa ko kuma karaya ta yawa ya zama kai mutum ne wanda kake da raki yana cikin matsalan wannan an ru'uba shine kai komai kana ga ba zai ba kai abin nan fa ba zai ba ni fa ina ga ba zan farayu ba, a ce mutum yana da cutar ulcer yana da kaza kar ka zama mai raki, ka zama kana you are always optimistic, try to be an optimist, yana da muhimmanci. Wato ka zama mutum mai irin yaƙini a imaninka, kawai ai na roƙi Allah da Allah na dogara ba mai nasara a kaina. Mafhum? Tayyib. Don haka wa sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi. Anan Allah ya sa musu ru'uba ne saboda sun yi wa Allah shirka. Wannan ke bayyana mana saba wa Allah yana hana mutum yin nasara a duniya, yana kuma sa a yi nasara a kan mutum. Idan mutum ya zama mai yi wa Allah shirka ko mai sabon Allah iya cikin dalilan da ke sa a yi nasara a kan mutum. In ka ce bima bi din nan ba'u sababiyya ne, ai Allah ya sanya musu wannan tsoro mai tsanani dalilin shirkan ne, ma din nan masdariya ce, bima ashraku dan sun yi wa Allah shirka billahi da Allah, ma lam yunazzil bihi sultanan akan abin da Allah bai saukar da sulta ba. Sulta shine alhujja wal burhan, shine sun yi wani abu na yi wa Allah shirka cikin abin da Allah ta'ala bai amince a masa tarayya da wani abu a cikinsa ba. Wanda yana bayyana mana yi wa Allah shirka yana daga cikin al'amura da ke hana mutum yin nasara. Sabon Allah yana dishashe nasara a rayuwa, sabon Allah yana dishashe albarkar rayuwa. Shi yasa kuma a wannan aya muna ƙara fahimta waɗanda suka yi wa Allah shirka din sun yi shirka ne a cikin tauhidi na ibada, tauhidi na cewa Allah ne ya dace a bauta masa. Saboda me ba su fai inkarin samuwan Allah a nan ba, saboda mushrikan makka ne. Su mushrikan makka sun yadda akwai Allah, inda gizo ke saƙa ba su yadda a bauta wa Allah ba. In ma za a bauta masa ba shi kadai za a yi ba, ya za a ce sai shi kadai, to ko su masa shirka da wani abu ko a ki bautar nasa gaba daya. Amma ba sa inkarin tauhidi na rububiyya, wato ba sa inkarin cewa Allah ne ya halicce su, ba sa inkarin Allah ne ya halicci sama, ba sa inkarin Allah ne ya halicci ƙasa. Wannan ke bayyana tabbatar da Allah mahalicci ne. Bai hana Allah yau mutum azaba a duniya ya kai shi wuta a lahira, matukar da aka tabbatar da Allah mahalicci ne, ba a bauta wa Allah mahalicin shi kadai ba. Dole sai an bauta mar din, kuma bautar a kadaita shi yake kare mutum daga wuta. Amma yadda shi ya halicce ni na kuma saba masa baya kare mutum daga wuta. Don haka su kansu mushrikan makka sun yi imani da tauhidi na Allah ne yayi halitta, inda gizo ke saƙa ba za a bauta mar shi kadai ba. Aran ma kana da misali a Qur'ani da zaka ba mu, ko guda ɗaya ko biyu ko uku? wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Wala in sa'altahum man khalaqahum la waɗannan misalai guda biyu aran ma ya ba mu duka ya ɗauko su a cikin suratu zukhruf ne ko? wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Idan ka tambaye su wa ya halicci sammai da kasai, mushrikai ne fa na makka, sai su ce me wanda ya halicce su shine ainihin mabuwayi kuma mai ilimi, wa kenan Allah. Wannan zai zama aya ta 9 kenan.
sannan wala in sa'altahum man khalaqahum, in ka ce wa ya halicce su sai su ce wa, sai su ce Allah ne halicce su, wato har da kansu sun amince Allah shi ya halicce su. wannan ma zai zama zukhruf aya ta 87 kenan zai zama. kuma in ka ce qul limanil ard, قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل أفلا تذكرون. wannan cikin suratul mu'minuna misali ayat أفلا تذكرون. ya isa haka a ramma, in na baka wuri zaka gajiyar da mugo. wannan misalin aya ta 83, 84, 85, 86 duka a suratul mu'minuna ba sai haka ba, suna da alaka da wannan. in ka ce wa yake da abin da ke cikin sammai da ina, abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke cikinsu, sai su ce na Allah ne. wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara ma me za su ce, la yaqulunna Allah. wannan wani sura kenan? Ankabut aya ta nawa? Na'am 61. Allah ya maka albarka. haka ne, kaga anan wake juya rana da wata ma duka za su ce Allah ne. so da haka ba sa inkarin Allah shi ya halitta. inda matsala take ba su amince a bauta wa Allah ba. in za a bauta masa, bautar dukkaninsu amar shi kadai ta yi kada. shi yasa ya zama wajibi ne in mun amince Allah ya halitta sai mun bauta wa Allah, mun kadaita Allah a cikin bauta, wanda yake sa ibadar mu ta zama karbabbiya. Allah ya karbi ibadun mu gaba daya. wa ma'awahumun nar, sannan makomasu ita ce wuta. wa bi'isa harafin menene? harfu zam ne. menene kishiyar bi'isa? ni'ima. an ce wa ni'ima shine kishiyar wa bi'isa, don harafi ne na zammu, na yi wa mutum ainihin me zargi. wa bi'isa maswa zalimina, tir da makomar azzalumai. wannan kuma ke bayyana shirka zalunci ne. inna shirka la zulmun azim, kamar suratul luqman aya ta 12 da 13. a nan za mu fahimci cewa shirka zalunci ne. mafhum tayyib. Allah ya kare mu daga zaluncin shirka. bismillah. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده. حقيقة الله تعالى ya gaskata alkawarin da ya muku ittahussunahum bi izni, a lokacin yakin Uhud da kuka bi su kuna ta kai su barzakhu. hatta idza fashiltum, har kuka kai matakin da kuka rasa kwarjininku, kuka rasa wato courage naku. wa tanaza'tum fil amri, kuka yi sabani cikin umurni da aka baku. wa asaitum, kuka saba min ba'di, bayan ma arakum ma tuhibbuna. Allah ta'ala ya sa kun gani ido da ido abunda kuke so na ganima. minkum, daga cikinku akwai mai yuridu duniya, wanda duniya yake nema idan ya fita harkar Allah. wa minkum, daga cikinku mai yuridu al-akhirah, akwai wanda lahira yake nema. thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, thumma sarafakum, sai kuma ya sarfantar da ku, wato ya dauke ku daga gare su don ya jarrabe ku. wala qad afa ankum, to Allah ya muku afuwa ku sahabbai. wallahu Allah zu fadilin, ma'abocin falala ne, alal mu'minina, ga mu'minai. wannan aya an saukar da ita ne a yakin Uhudu. yakin Uhudu kuma shine yaki na nawa da fiyayyen halitta yayi? a magana mafi inganci shine yaki na biyu. a magana mafi inganci shine yaki na biyu.
an yakin uhudu ne bayan yakin badar. Da yakin badar da yakin uhudu babu wanda fiyayyen halitta ya fita da niyyan yayi yaki, dukkaninsu sun faru ne a bangaren self defense don ya kare kansa. Hata a uhudu kan ma har gida aka zo masa a madina, har gidansa aka zo aka kewaye garin madina za a halaka shi. So abun da ya shi ne self defense. Don waɗanda suke da ƙiyayya ga fiyayyen halitta suke so su hana a fahimci addinin musulunci, na daga cikin ɗabi'arsu shine sai su bayyana shi addinin musulunci ɗan zubar da jini ne. Wallahi bil adala bi kulli dinin, da adalci da kowane addini da muka san mun karanta takaddunsu, wallahi ban ga addinin da ke karantar da kare jinin ɗan adam irin addinin musulunci ba. In ka ga mutum bai fahimci haka ba, musulmi ne watakila bai fahimci addinin ba. Don muna da musulman da su kansu ba su ma san addinin ba, kuma a haka sai su ce wai masu aiki da addini ne. To akwai jahilan musulmai wanda ba su fahimci addini ba, suna daga cikin masu ɓata sunan musulunci. Amma babu addinin da ya karantar da kare jinin ɗan adam ɗin ko ba musulmi ba ne irin addinin musulunci. Mu fa ba wai human rights ake bayani ba fundamental human rights ba, akwai fundamental animal rights a musulunci. Hatta dabba akwai haƙƙinta a musulunci. Hatta annabi daga annabawan Allah ya masa kashedi don ya ƙona gidan tururuwa. Ba faɗan adam ba, tururuwa, akan wannan Allah yake wa annabi daga cikin annabawansa kashedi. So da haka yaƙin Uhud annabi bai fita da niyyar yaƙi ba. Na gamu da wani a Frankfurt airport wani lokaci, ina transit, ya zo ya same ni, bature ne, sai ke cewa wai shi abin da ya tsana da musulunci shine musulunci ya ce a ji a kashe mutane. Sai na ce a musulunci bai faɗi haka ba. To haka ake ba su lakkada musu wasu abubuwa a karkace. Na ce me dalili? Sai ce no, they are written in the Quran. Na ce ina yake? Sai ce look at the Quran chapter 2 verse 191. Can you check it? Na ce I don't need to check it, I'm a Muslim, na san ayar. Wace aya ne? Sai na bashi waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Allah ya ce ku kashe su duk inda kuka same su, ku cire su a inda suka cire ku. Sai yace ita ce ayat na bar bayani da turanci. Sai ce yes wannan ne, so you know it. Na ce I know. Sai na ce but your problem, before ka karanta verse 191 chapter 2, dawo ka karanta verse 190 wadda take bayanta, sai ka hada da 191 sai ma'anan ya fito. Me Allah ya ce? wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, sai ce wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Ai Allah ya ce ku yaki wanda suka yake ku ne, kuma yace kar ku yi ta'addanci, kar ku wuce gona da iri wajen ramawa. Ai kaga wanda ya kawo maka hari ne aka ce kare kanka, amma sai aka bashi chapter 2 verse 191, sai aka yanke chapter 2 verse 190 wanda ita ce asalin farkon maganar. Su mutane da dama haka ake don a hana su fahimtar addini na hakika, sai a karkatar da tunaninsu. So don haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan, cewa addinin musulunci ya karantar da kare jini. Yakin Uhudu an biyo fiyayyen halitta har garin Madina ne za a yake shi, kuma an yakin Uhudu a wace rana? An yakin Uhudu wace rana? Ranar 7 ga watan Shawwal bayan Ramadana, 3 ga hijira. Sannan in ka ɗauki Gregorian date za ka iya cewa an yakin Uhudu ranar 23 ga watan March, Gregorian shekara ta 625. Idan ka irga kwanaki approximately daga yakin Uhudu zuwa yau, 3 ga Ramadana shekara ta 1446, za ka samu yakin Uhudu an yi shi kwana 799,661, kwana 799,681 shine yakin Uhudu zuwa yau. Kwana 799,681 su ne adadin kwanakin yakin Uhudu daga yau da muke magana. So da aka fiyayyen halitta biyo shi aka yi har gida don a halakar da shi, a kuma halakar da sahabbansa. A wannan yaƙi sahabbai da irin Hamza bin Abdul Muttalib, Asadullahi wa Asadu Rasulullah, a nan ya yi shahada. A nan Mus'ab bin Umair
a nan ya yi shahada. A yakin Uhudu Musab ya yi shahada. Abdullahi ibn Jahash a nan ya yi shahada. A kuma yakin Uhudu muke fahimtan barin nassi a yi aiki da hankali baya ba wa musulmai mafita. A bar nassi a gefe a ce bari mu aiki da hankalinmu baya ba da mafita. Aiki da dokar Allah shi yake ba da mafita a halin jarrabawa. Don sahabbai akwai wasu daga cikinsu da suka yi aiki da hankali sai kuma Allah ya jarrabe su. So ba a barin nassi a yi aiki da hankali. Bahaushe ya ce wai shari'a saɓanin shari'a ba ta saba hankali. Don daman ta masu hankalin ne, ai mahaukaci babu shari'a kansa, sai dai shari'a wuce hankali. Ita shari'ar ne ta wuce hankalin. Hankalinka ba komai ya kai maka bayani. Lokaci ya yi sai mu yi haƙuri a ramma gobe mu tashi daga farkon aya ta 152 ɗin walaƙadi sadaqakumullahu wa'adahu don sai mu yi tafsirin ta mu yi ƙoƙari mu shiga ta 153 insha Allah ta'ala duka a gobe idan Allah ya kai kwanan mu. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya, Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya, Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ta'ala ya sa mu a cikin waɗanda za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kowa ya kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم